Der Moment, in dem du aufhörst sei zu jagen, ist genau der Moment, in dem sich alles verändert. Nicht sofort, nicht sichtbar, aber tief in der unsichtbaren Ebene der Psychologie. Und genau hierer beginnt ein Wahrheit, die meisten Männer nicht verstehen würden. Denn sie denken, Liebe funktioniert durch mehr Einsatz, mehr Nachrichten, mehr Aufmerksamkeit, mehr Erklärung. Aber was, wenn genau das der Fehler ist? Und warum fühlt sich das Gegenteil oft stärker an? Die meisten Männer verlieren Frauen nicht plötzlich. Es passiert langsam, unbemerkt, still. Erst antwortet sie etwas später. Dann weniger Emotion in eiferen Nachrichten. Dann wird sie distanzierter. Und der Mann denkt, ich muss mehr tun. Doch genau hierer beginnt der Abstieg. Und hierer ist die erste Frage, die sich kaum ein Mann stellt. Was wenn mehr tun genau das Problem ist? Denn Anziehung ist kein Logiksystem. Sie ist ein emotional Spannungssystem. Und Spannung entsteht nie in absoluter Sicherheit. Wenn alles vorhersehbar wird. Wenn alles verfügbar wird. Wenn nichts mehr fehlt. Verschwindet etwas Entscheidens. Interesse. Doch warum funktioniert das menschliche Gehirn so? Hierer beginnt die Psychologie der Nachfrage. Das Scarcity Principle. Menschen wollen nicht nur Dinge, die gut sind. Sie wollen Dinge, die selten wirken. Und das gilt nicht nur für Geld, Status oder Erfolg, sondern auch für Menschen. Aber warum reagiert das emotional System so stark auf Distanz? Stell dir ein Beziehung vor. Am Anfang ist alles leicht unsicher. Nicht vollständig klar. Nicht vollständig sicher. Und genau dies Unsicherheit erzeugt Energie. Sie denkt über dich nach. Du denkst über sie nach. Emotional Spannung entsteht. Doch dann passiert etwas langsam. Der Mann beginnt zu viel zu geben. Zu viel Sicherheit. Zu viel Kontrolle. Zu viel Präsenz. Und genau hierer verändert sich alles. Aber warum zerstört Sicherheit manchmal Anziehung? Weil das Gehirn nicht nur Sicherheit liebt. Es braucht auch Bewegung. Emotional Bewegung. Und Bewegung entsteht durch Unklarheit. Wenn alles sicher ist, wird nichts mehr gefühlt. Und hierer kommt der erste große Fehler der meisten Männer. Sie verwechseln Liebe mit ständiger Verfügbarkeit. Doch ist das wirklich Liebe oder nur Angst vor Verlust? Und jetzt ein Szenario. Ein Mann lernt eine Frau kennen. Am Anfang ist ruhig, zentriert, nicht abhängig. Sie spürt Interesse. Aber sie spürt auch etwas anderes. Ist nicht vollständig verfügbar. Und genau das macht ihn interessant. Doch dann passiert der Wandel. Beginnt zu schreiben. Wartet auf Antworten. Interpretiert jede Kleinigkeit. Und jetzt passiert etwas Unsichtbares. Verliert seine emotional Position. Aber warum passiert das so oft? Weil die meisten Männer glauben. Wenn ich mehr gebe, bekomme ich mehr zurück. Doch emotional System funktionieren nicht linear. Mehr Einsatz equals nicht mehr Anziehung. Oft ist es sogar das Gegenteil. Und genau hierer beginnt die psychologische Verskebung. Die Frau spürt es zweies subtil. Nicht bewusst. Nicht logisch. Sondern emotional. Etwas verändert sich. Ist nicht mehr derselbe Mann wie am Anfang. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Sie beginnt dich nicht mehr zu jagen, sondern dich zu fühlen. Oder zu verlieren. Aber warum verändert Verlust Wahrnehmung? Weil Menschen wird spüren, wenn etwas fehlt.
Nicht wenn es überflutet ist. Nicht wenn es dauerhaft da ist. Sondern wenn es plötzlich weniger wird. Und genau höhere passiert die erst echt emotional Reaction. Sie denkt mehr über dich nach. Doch höher ist das Problem. Die meisten Männer reagieren falsch darauf. Sie sehen dies klein Veränderung. Und geben noch mehr. Noch mehr Nachrichten. Noch mehr Aufmerksamkeit. Noch mehr emotional energy. Doch genau das versteckt die Distanz. Warum? Weil emotional Überversorgung Druck erzeugt. Und Druck tertet Anziehung. Aber warum fühlt sich ne manchmal wie Druck an? Weil emotional Freiheit verschwindet. Eine Frau will ne. Aber kein emotional Last. Sie will Verbindung. Aber kein Abhängigkeit. Und sobald sie spürt. Braucht mich mehr als ich brauch. Verändert sich die Dynamik. Nicht bewusst. Sondern biologisch. Doch was passiert, wenn ein Mann plötzlich stoppt. Stell dir vor. Der Mann schreibt weniger. Reagiert nicht sofort. Wirkt wieder beschäftigt. Nicht manipulativ. Nicht gespielt. Sondern wieder bei sich selbst. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Sie merkt es. Nicht sofort emotional. Sondern gedanklich. Warum ist anders? Und genau dies Frage öffnet wieder Emotionen. Aber warum? Weil Unklarheit Gedanken aktiviert. Und Gedanken erzeugen emotional Bewegung. Und Bewegung erzeugt wieder Interesse. Doch höher ist die dunkle Wahrheit. Die meisten Männer halten diesen Zustand nicht aus. Sie gehen wieder zurück in Bedürftigkeit. Und zerstörern als Ernut. Aber warum wiederholt sich dieses Muster? Weil emotional Kontrolle selten trainiert ist. Die meisten Männer reagieren statt zu führen. Sie fühlen Angst statt Stabilität. Und genau das macht sie vorhersehbar. Und Vorhersehbarkeit zerstört Spannung. Doch was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht Kälte. Nicht Manipulation. Nicht Spielchen. Sondern Selbstkontrolle. Ein Mann, der sich selbst hält. Braucht niemanden, vollständig zu sein. Und genau das verändert alles. Aber warum wirkt das so stark? Weil emotional Unabhängigkeit selten ist. Und als selten bekommt automatisch wird. Nicht weil es gespielt ist. Sondern weil es echt ist. Und höher beginnt durch Maskulinität. Ein stoischer Mann reagiert nicht aus Angst. Reagiert aus Klarheit. Jagt nicht Aufmerksamkeit. Verliert sich nicht in Unsicherheit. Bleibt zentriert. Aber was bedeutet das emotional wirklich? Es bedeutet. Du kannst fühlen und zu zerbrechen. Du kannst lieben und zu klammern. Du kannst verbinden und dich zu verlieren. Und genau höher entsteht echt Anziehung. Doch warum ist das so schwer? Weil die meisten Männer emotional reagieren. Statt emotional zu führen. Sie lassen ihre Reaktionen ihre inner Welt kontrollieren. Und genau das macht sie abhängig. Aber was passiert, wenn du das durchbrichst? Du wirst weniger vorhersehbar. Mehr ruhig. Mehr stabil. Und plötzlich verändert sich die Dynamik komplett. Sie fühlt dich anders. Sie denkt mehr über dich nach. Sie spürt deine Abwesenheit stärker. Doch warum entsteht Vermissen erst in Distanz? Weil Emotionen Raum brauchen. Und Raum kein Bewegung. Und Bewegung kein Tief. Und ohne Tief kein Anziehung. Und genau höher verstehen viele Männer die Psychologie falsch. Sie glauben, wenn ich immer da bin, bleib ich wichtig. Doch oft ist das Gegenteil wahr.
Zoveel presence lurst bedudang. Aber warum ist das so brutal logisch? Weil das Gehirn nur unterskid wahrnimmt. Nicht Dauersustend. Nicht Überfluss. Sondern Veränderung. Und genau deshalb wirkt Bessenheit stärker als Überpräsenz. Und jetzt kommen wir zur tiefsten Ebene. Nicht sein entscheidet alles. Sondern den Zustand. Den Stabilität. Den emotionale Unabhängigkeit. Denn eine Frau spuet nicht den Wort. Sie spuet den Zustand. Aber was bedutet des wirklich im Alltag. Is bedutet. Why du antwortest? Why du wartest? Why du reagierst? Why du dich fühlst, wenn sie sich zurücksieht? Und genau hier verlieren die meisten Männer ihre Kraft. Oder gewinnen sie zurück. Und jetzt die Wahrheit, die als zusammen führt. Es geht nicht darum, sie zu manipulieren. Es geht darum, dich selbst nicht zu verlieren. Denn ein Mann, der sich selbst verliert irgendwann als Androck. Aber warum ist das so universell? Weil jede Beziehung ein Spiegel ist. Den innerer Zustand bestimmt die äußere Reaktion. Nicht umgekehrt. Und genau hier entdeckt die Illusion. Wahrsteck beginnt dort. Wo Bedürftigkeit entdeckt. Und genau in dieser Still. Verändert sich alles. Aber die Frage bleibt. Bist du bereit, wirklich loszulassen?